So hello guys, good noon. Good noon, Muthu, Tamil. So எப்படி பார்த்தாலும் 10 minutes late ஆயிடும். Yes. So இன்னைக்கு கொஞ்சம் technical issues. First startingல இருந்து connect ஆகாம இப்போதான் connect ஆகுது. Sorry for the delay. So morningல இருந்து noon ஆயிடுச்சா வரதுக்குள்ள. So okay guys, இன்னைக்கான classes start பண்ணிடலாமா? So IBPS PO NIACL AO related prelims sums பார்த்துட்டு இருக்கோம். So questions போயிடலாமா? without any delay. Already கொஞ்சம் delay ஆயிடுச்சு இல்லையா? Yes, Dharani, good noon, Karthi. Okay, so start பண்ணிடலாம்பா. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Calculate கொடுத்திருக்காங்களா? என்ன கொடுத்திருக்காங்க calculateல? 3 movies I, J and K was released on the same date shown in two different theaters A and B. Okay, A, B னு ரெண்டு theaters இருக்கு and I, J, K னு மூணு movies release ஆயிருக்கு. Okay, each theater played 3 movies per day. Okay, 3 movies I, J, K. Okay. அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The total number of people who watched the movie I in both the theaters is 820. So Soumya, good noon ma. So அப்ப ரெண்டு தியேட்டரும் சேர்த்து A and B ரெண்டு தியேட்டரும் சேர்த்து அப்ப I டோட்டலா எவ்வளவு மூவிஸ் இருந்திருக்கு ஐல. So ரெண்டு தியேட்டரும் சேர்த்து 820 okay, 820. And the number of people who watched movie I in theater A is equal to the number of people who watched movie K in theater B. So movie I in theater A is equal to the movie K in theater B. Okay, அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The ratio of a number of people who watched movie J in theater A to those who watched it in theater B. So அப்ப J in theater A and J in theater B க்கு ratio கொடுத்திருக்காங்க. That is actually 6:5 னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது and the total number of people who watched all 3 movies in B is 1200. So அப்ப all B மூணு B யும் சேர்த்து I, J, K சேர்த்து எவ்வளவு இருந்திருக்காங்க? That is actually 1200 னு கொடுத்திருக்காங்க. The number of people who watched movie K in theater B. So அப்ப movie K in theater B எப்படி இருக்கு? That is actually 400 less than the total number of people who watched movie I in both the theaters. So அப்ப movie I in both the theatersல watch பண்ணவங்கல இருந்து 400 கம்மியா இருக்கும். So அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும் ஆக்சுவலா இங்க movie I டோட்டலா ரெண்டு தியேட்டரும் சேர்த்து 820 ன்னு தெரியுமா? So அப்ப K of B கண்டுபிடிச்சிடலாமா? K அது எவ்வளவு இருந்திருக்கும்? You get 820 minus of 400. So அப்ப இது எவ்வளவு இருந்திருக்கும்? You get 420. So அப்ப I ல you get K ல B is actually 420. So likewise அடுத்தது என்ன? People who watched movie K in both the theaters is அப்போ K in A வும் B யும் சேர்த்து கொடுத்திருக்காங்க. That is actually 918. So அப்ப K in B already கண்டுபிடிச்சாச்சு. So அப்ப K in A எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா? So you get 980 minus of 420. So அப்ப எவ்வளவு இருந்துச்சு? You get 560 இருக்கா? Yes, அப்போ 560 தான் என்னது? A of K. So சீக்கிரம் வந்துரும். நம்மளும் டெய்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் தமிழ். ஓகே, ஸோ அடுத்து வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ அப்போ இங்கே இது ரெண்டும் ஃபைன் பண்ணியாச்சு. இது வச்சு வேற என்ன ஃபைன் பண்ண முடியும்? K of B and I of A ஈக்குவலாக நம்மளுக்கு தான் K of B தெரியுமே. தட் இஸ் ஆக்சுவலி 420 அண்ட் I of A 420ன்னு ஃபில் பண்ணிடலாமா? ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே தட் இஸ் ஆக்சுவலி 420ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அடுத்தது வேற என்ன இதுலேருந்து ஃபில் பண்ண முடியும்? ஸோ I get all B. All B is 300. ஸோ இப்போ இங்கே வேற என்னப்பா ஃபில் பண்ணலாம்? ஸோ I get I of A கண்டுபிடிச்சா I of B கண்டுபிடிக்கலாமா? I ரெண்டுத்துக்கு டோட்டல் தெரியும்ல. ஸோ அப்போ I of B is equal to, ஸோ அப்போ 820 minus of I of A எவ்வளோ இருக்கு? 420. ஸோ அப்போ I of B is actually 400ன்னு வந்திருக்குமா? ஸோ I of B is actually 400. ஸோ அப்போ B யோட டோட்டல் தெரியும் 1200. ஸோ அப்போ Bல பாக்கி ரெண்டுத்துக்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு 420 and 400. ஸோ அப்போ அதை மைனஸ் பண்ணோம். மைனஸ் ஆஃப் 420 and minus 400 இந்த ஆல் Bல இருந்து பாக்கி
பாக்கி இருக்க ரெண்டு பியையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா 820 மைனஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ ஐ கெட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ 380. ஸோ அப்போ அந்த 380 தான் என்னது ஜேயோட பி. ஓகே, ஸோ வேறு என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்? ஸோ அப்போ ஜேவோட ஏ. ஸோ அப்போ ஜேவோட ஏ இங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா? ஸோ ஜேவோட பி நம்மளுக்கு தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோமே 380. ஸோ அப்போ அந்த 380 தான் என்னது 5 பார்ட் அப்படின்னா 6 பார்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சா. ஸோ அப்போ 380 தான் 5 பார்ட் அப்படின்னா 6 பார்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சா ஏ ஜே ஆஃப் ஏ. ஸோ அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் எவ்வளோப்பா வந்துச்சு? கெட் 456. சூப்பர் முத்து. ஸோ அப்போ 456 வருது. ஸோ அப்போ யூ கெட் 456. சூப்பர். ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் இப்போ என்ன ஐஜேகே. ஸோ 3 மூவிஸ்க்கும் அண்ட் தேட்டர்ஸ் ஏ அண்ட் பி தேட்டர்ஸ்க்கு டோட்டலாக வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ கொஷின் சால்வ் பண்ணலாமா? ஸோ கொஷின்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக பிஓ மெயின்ஸுக்கு முன்னாடி வந்துடும், அது மட்டும் கன்ஃபார்ம். ப்ரிலிம்ஸ் ரிசல்ட் அப்படி தான் இத்தனை வருஷம் வந்திருக்கு. ஸோ என்ன வந்திருக்கு? த நம்பர் ஆஃப் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் ஹூ வாட்ச்டு த மூவி ஐ ஆன் த சேம் டே இன் தேட்டர் சி இஸ் 32% மோர் தேன் த பீப்புள் ஹூ வாட்ச்ட் இன் தேட்டர் பி. ஓகே, ஸோ அப்போ ஐயில் டோட்டலாக சியில் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ இருந்திருக்காங்க? பியில் இருந்ததை விட ஐயில் பியில் இருந்ததை விட 32% ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஐயில் பியில் எவ்வளோப்பா இருந்திருக்காங்க? யூ ஹேவ் 400. அதுலேருந்து 32 ஜாஸ்தினா இதான் 100 பண்ணா ஐ கெட் 132 எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சா ஐஎஃப்சி டோட்டல் கிடைச்சிடும். ஸோ அப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாம் எவ்வளோப்பா வந்துச்சு? யூ கெட் 132 into 4. ஸோ யூ கெட் 528. ஸோ அப்போ 528. ஸோ அப்போ மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க 7:8 அப்படின்னு சொல்லி 396 வருதா முத்து? சூப்பர்மா. ஸோ இப்போ 7:8. ஓகே, ஸோ அடுத்தது மேல்ஸ் ஃபீமேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். சாரி 7:1 ரேஷியோவில் இருக்குது மேல்ஸும் ஃபீமேல்ஸும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஐ ஆஃப் சியில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ். அப்போ ஐ ஆஃப் சிக்கு மேல்ஸ்க்கும் ஃபீமேல்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ 528 தான் என்னது 8 பார்ட் அப்படின்னா. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ பார்ட்? ஸோ 6 பார்ட். ஸோ 6 பார்ட் இஸ் ஆக்சுவலி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சா கேட் யர் ரெக்வயர்ட் ஆன்சர். ஸோ இப்போ சால்வ் பண்ணால் எவ்வளோப்பா வந்துச்சு? கேட் 396 எவ்வளோ? ஸோ அப்போ 396. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் யர் ஆன்சர். சூப்பர் கார்த்தி, ஜெனிஷா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ இந்த கொஷினுக்கு the number of people who watched the movie I and J in theater A. So I and J in theater A எவ்வளோப்பா இருக்காங்க? You have 420 and J is 456. Okay, is approximately what percentage of a number of people who watch movie in I and J in theater A and B. So I and J in A and B. அப்போ டோட்டலாக கேட்டிருக்காங்களா? ஸோ you get I and J டோட்டலாக 820 plus 836லேருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் ஐ கெட் 53 55. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ வருது? ஸோ ஐ கெட் அப்ராக்சிமேட்டாக தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் ஐ கெட் 876. ஸோ டிவைடட் பை 1656 into 100. ஸோ அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் எவ்வளோப்பா வந்துச்சு? கேட் 50%னா 828 வந்திருக்கும். ஸோ அதோட ஒரு 54 சம்திங் தான் ஆட் ஆகுது. ஸோ ஐ கெட் அப்போ 53% தானப்பா வருது அப்ராக்சிமேட்டாக. ஸோ ஐ கெட் அப்ராக்சிமேட்லி 53%. எஸ், ஸோ அப்போ 53% தான் அப்ராக்சிமேட்டாக. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் யர் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் சூப்பர் கார்த்தி, ஜெனிஷா, ஸ்னேஹா. சூப்பர்மா.
So இங்க என்ன இருக்கு? The ratio among the number of people who watched movies I, J and K in theaters A and B together. So அப்போ I, J, K மூணு சேர்த்து A க்கு B க்கு ரேஷியோ கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ 1436க்கும் and B க்கு 1200 இருக்கா? ஸோ அப்போ அது ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோஸ் கேட்டிருக்காங்களா? சாரி, ஸோ அப்போ மூணு ரேஷியோஸ் கேட்குறாங்களா? ஐக்கு தனியாக, ஜேக்கு தனியாக, கேக்கு தனியாக கேட்குறாங்களா? ஸோ அப்போ ஐக்குனா I get 820, அடுத்தது 836, ஸோ அப்போ 980. ஸோ அப்போ என்ன டேபிளில் இப்போ கேன்சல் பண்ணியிருக்கலாம்? ஸோ கேட் 4 டேபிள் அடிச்சு கொடுத்துருந்துருக்கலாமா? ஸோ கேட் 205. ஸோ அடுத்தது கேட் 209. ஸோ அடுத்தது கேட் 245. ஸோ அப்போ 245. ஸோ இதான ரேஷியோ வருது. எஸ். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் யர் ஆன்சர். சூப்பர் ஜெனிஷா, முத்து, சூப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். So என்ன கொடுத்திருக்காங்க? If 25% of the seats are occupied by females in both the theaters for 3 movies, then find the total number of males who watched the movies on that day. So அப்போ டோட்டலாக இருக்கிறதுல 2636. ஸோ அப்போ அந்த 2636ல டோட்டலாக இருக்கிறதுல 25% என்னது ஃபீமேல்ஸ்க்கு. அப்படின்னா மேல்ஸ்க்கு எவ்வளோ சீட்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ மேல்ஸ்க்கு எவ்வளோ சீட்ஸ்ப்பா இருந்திருக்கும்? ஸோ எகைட் இதுதான் 4 பார்ட் அப்படின்னா, ஸோ அப்போ 3 பார்ட் 75% எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா? ஸோ 75% எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சா எவ்வளோப்பா வந்துச்சு? கேட் 659. ஸோ 60 கேட் 1977 வருதா? எஸ், சூப்பர். ஸோ அப்போ 1977. ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் யர் ஆன்சர். சூப்பர் ஜெனிஷா, கார்த்தி, சூப்பர்மா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபைண்ட் த அப்ராக்சிமேட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ வாட்ச்ட் ஆல் 3 மூவிஸ் இன் தேட்டர் ஏ அண்ட் த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ வாட்ச்ட் ஆல் 3 மூவிஸ் இன் தேட்டர் பி. ஸோ அப்போ ஏக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தோம் அப்படின்னா 1436 டிவைடட் பை 3ன்னு இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் எவ்வளோப்பா வந்துச்சு? கேட் 470. ஸோ கேட் அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்தால் கேட் 479. ஓகே. ஸோ அடுத்தது பிக்கு கேட் 1200 divided by 3. ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளோ வந்துச்சு? கேட் 400. எஸ், 400. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா கேட் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் 79. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் யர் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சூப்பர் ஜெனிஷா, முத்து, சூப்பர்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். So 17 2 minus 19 வரணும். So you get minus of 17 minus 2 ன்னு எடுத்துருக்கலாமா? So you get okay. So அப்போ இங்கிருந்து வெளியே வந்துருக்கும்போது 17 2 divided by 2 divided by 2ன்னு இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போ எக்ஸ் வேல்யூஸ் என்ன இருந்திருக்கும்? get x is equal to, ஸோ அப்போ 1, 17 divided by 2ன்னு இருந்திருக்கும். ஸோ அடுத்தது இங்கே you have 21 and 5. So அப்போ 21 and 5 னா, so I get 7 3s are, அப்போ 5 இருந்திருக்கும். So I get 15 and 7 எடுத்துருந்துருக்கலாமா? So I get minus minusனா minus 22 வந்திருக்கும். So I get 15ம் 7ம் divided by 21 divided by 21. So y values is actually, so அப்போ எவ்வளோ வந்திருக்கும்? I get 5 divided by 7, நீங்கள் 1 divided by 3. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாம். இது ஆக்சுவலாக 1, இது ஆக்சுவலாக 1க்கு பிலோவாக இருக்குது. ஸோ அப்போ எது கிரேட்டர்? இது ரெண்டுமே 1க்கு பிலோவாக இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுமே 1க்கு கிரேட்டராக இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ. சூப்பர் ஜெனிஷா, ஸ்னேகா, சூப்பர் முத்து, தண்டபாணி, சூப்பர்மா, தங்கபாண்டி, சூப்பர் சூப்பர் கார்த்தி. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்.
ஸோ இங்கே இருக்குது 12 5. ஸோ 19 வந்துருக்கணும், -19. ஸோ இங்கே 12னா 3 4s எடுத்து வந்துருக்கலாமா? ஸோ இங்கே 3 4 and 5. ஸோ அப்போ இங்கே 15 and 4 எடுத்துருந்துருக்கலாமா? ஸோ 15 and 4. ஸோ அப்போ மைனஸ்னா தான் -19 வந்திருக்கும். ஸோ இங்கே வெளியே எடுக்கும்போது 15 4. ஸோ அப்போ 5 5. ஸோ இங்கே 3, 4/5. ஸோ அடுத்தது இதுதான் எக்ஸ் வேல்யூ. ஸோ அப்போ ஒய் வேல்யூஸ் என்னப்பா இருந்துச்சு? இங்கே 5 4. ஸோ இங்கே 5 2 2ன்னு எடுத்துருந்துருக்கலாம். ஸோ அப்போ 5 2s are 10. ஸோ அப்போ 10ம் 2ம் -8 வந்திருக்கணும். ஸோ இங்கே மைனஸ் இங்கே இருந்திருக்கும். ஸோ ப்ராக்கெட்லேருந்து வெளியே எடுத்தால் இங்கே 10 -2. ஸோ அப்போ டிவைடட் பை 5. ஸோ டிவைடட் பை 5. ஸோ அப்போ ஒய் வேல்யூஸ் எவ்வளோ இருந்திருக்கும்? கேட் ஒய் வேல்யூஸ் ஆக்சுவலி 5, -2/5. எஸ். ஸோ அப்போ இங்கே 2, இங்கே 2/5. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணால் எதுப்பா கிரேட்டர்? ஸோ it cannot be determined. Yes, cannot be determined is your answer. So next question. Super. Janisha, Sneha, Karthi, Muthu, Superma. So in the question, so in actually 36. So 36 12. So எடுத்துருந்தா again 6 6 ஆர் எடுத்துருந்துருக்கலாமா? 6 6 ஆர். ஸோ அப்போ x is equal to -6 இருந்திருக்கும். அண்ட் இங்கே இங்கே 16 2. ஸோ அப்போ 16 2னா எப்படி பிரிச்சுருந்துருக்கலாம்? ஸோ இங்கே 8 2s ஆர். ஸோ அப்போ 2 2s are 4. ஸோ அப்போ 8ம் 4ம் எடுத்திருந்தா இங்கே +12. ஸோ அப்போ வெளியே எடுத்திருந்தா இங்கே -8 -4. ஸோ டிவைடட் பை 2. ஸோ டிவைடட் பை 2 இருந்திருக்கும். ஸோ இங்கே -4, -2. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணால் எதுப்பா கிரேட்டர்? ஸோ y value is greater. So option D is your answer. Super. Janisha, Muthu, Sneha, Superma. So next question bolama. So next question. So here இருக்குது 6x square. So 31x 25. So என்ன இருந்திருக்கும்? 6 25 எப்படி பிரிச்சுருந்துருக்கலாம்? ஸோ 6 25ன்னு எடுத்துருந்துக்கலாமா? இங்கே 31னா? எஸ். ஸோ அப்போ மைனஸ்னு வந்திருக்குமா? ஸோ -6 -25. ஸோ டிவைடட் பை 6 டிவைடட் பை 6. ஸோ அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் -1, -25 divided by 6. ஸோ அப்போ இங்கே 4 point something இருந்திருக்கும். ஓகே. ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளோப்பா இருந்திருக்கு? கேட் 9 and 90. ஸோ அப்போ 90னா you get 30 into 3ன்னு எடுத்துருந்துருக்கலாம். ஆல்ரெடி ஒரு 3 இருக்குது. ஓகே. ஸோ அப்போ இதை எப்படி பிரிச்சுருந்துருக்கலாம்? ஸோ 15 into 2ன்னு பிரிச்சுருந்துருக்கலாம். ஸோ you get 9 2s are 18 15 எடுத்துருந்துருக்கலாமா? ஸோ அப்போ 18 15னா 33 வந்திருக்கும். ஸோ you get 18 15. ஸோ மைனஸ் divided by 3 divided by 3. ஸோ எவ்வளோ வந்துச்சு? மைனஸ் y value is actually -6, -5. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணால் இங்கே -1 இருக்குது, இங்கே -4 point something வந்திருக்கும். ஸோ எகேட் அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர். ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் யர் ஆன்சர். சூப்பர் முத்து, கார்த்தி, சூப்பர்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? the ratio of a speed of car A to B is 5:6. அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் ஸ்பீட் ரேஷியோ is actually 5:6. okay. and the car covers x kilometer in 7 hours. if the speed of a car A is increased by 10 km/h, then the same distance is covered by A in 6 hours. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 7 hours எடுத்துக்கலாம் டைமு, செகண்ட் வந்துட்டு 6 hours எடுத்துக்கலாம். எஸ். அப்போது இது எப்போ எடுத்துக்கிறோம்? இந்த 6 hours 10 கிலோமீட்டர் ஆல்ரெடி இந்த ஸ்பீட்லேருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது. ஸோ அப்போ ஒரு கிலோமீட்டருக்கும் என்ன, சாரி 1 ஹவருக்கும் எவ்வளோ
10 எக்ஸ்ட்ரா ஓடி இருக்கும். ஸோ அப்படி எக்ஸ்ட்ரா ஓடி இருந்துச்சு அப்படின்னா மொத்தம் 6 ஹவர்ஸ்க்கு 60 கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா ஓடி இருக்குமா. ஸோ அப்போ இந்த 1 hour அதனால தானே சேவ் ஆகுது. ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி இது எவ்வளோ ஓடி இருக்கும், இது வந்துட்டு ஆல்ரெடி 60 கிலோமீட்டர் per hour ஸ்பீடில் ஓடி இருந்திருக்கும். அந்த 1 hourக்கு எவ்வளோ, அந்த 1 hour இதில் தானே சேவ் ஆகுது. ஸோ அப்போ அந்த 1 hour தான் என்னது 60 கிலோமீட்டர் per hour. ஸோ அப்போ இந்த 5x இதோட ஸ்பீட் எவ்வளோ, தட் இஸ் ஆக்சுவலி 60 கிலோமீட்டர் per hour. ஓகே, ஸோ அப்போ பியோட ஸ்பீட் எவ்வளோ இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போ ஏவோட ஸ்பீடு 60. ஏன்னா இது 1 hourக்கு ஆக்சுவலாக என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க, ஆக்சுவலாக 10 கிலோமீட்டர் per hour ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ இதில் 6 times 6 ஹவர்ஸ்க்கு எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா ஓடி இருக்கும், 60 ஓடி இருக்கும். அந்த எக்ஸ்ட்ரா தான் என்ன இந்த 1 hourல ஓடி இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போ இதில் 1 hourக்கு ஸ்பீட் எவ்வளோ ஓடி இருக்கு, 60 கிலோமீட்டர் per hour ட்ராவல் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ ஸ்பீடு ஃபார் திஸ் ஏ இஸ் யூஸ்வலாக 60. ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளோ இருந்திருக்கும், 60 தான் 5 பார்ட் அப்படின்னா. ஸோ அப்போ 6 பார்ட் எவ்வளோன்னு எடுத்திருந்தா இது 72 வருமா பியோட ஸ்பீடு. எஸ். ஸோ அடுத்தது then find the total distance covered by the car B with 25% more than the usual speed in 4 hours. ஸோ அப்போ இதுலேருந்து 25% ஸ்பீடை அதிகப்படுத்தியிருந்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ. ஸோ டிவைடட் பை போனால் கேட் 18 ஆட் ஆயிருக்குமா. ஸோ கேட் 18. ஸோ அப்போ 90 இருந்திருக்கும், 25% ஏற்றிருந்தோம் அப்படின்னா. ஸோ இப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. வித் 90 ஸ்பீட் 4 hours ட்ராவல் பண்ணுது. ஸோ கேட் 360. சூப்பர் கார்த்தி. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் யுவர் ஆன்சர். சூப்பர்மா கார்த்தி, முத்து. கிளியர் கிளியரா. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் யுவர் ஆன்சர். சூப்பர் ஜெனிஷா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, boat P and boat Q start from a point in a river. Okay, boat P goes in upstream and boat Q goes in downstream. Okay, ஸோ இங்கேருந்து போகிறாங்களாம். ஸோ boat P வந்துட்டு upstream போகுதான் and boat Q வந்துட்டு downstream போகுதான். Okay, they traveled for 2 hours and after that boat P decided to row in opposite direction to meet a boat Q. ஸோ அப்போ boat P இப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அகெயின் boat Q-வை மீட் பண்ணுறதுக்காக 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த சைட் போகுது. The ratio of the speed of boat P and boat Q in the still water is 9:5. ஸோ அப்போ ஸ்பீட் ரேஷியோ என்ன இருந்திருக்கு, தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஸோ அப்போ 9:5 இருந்திருக்கு boat P-க்கும் boat Q-க்கும். Then how much time after the stream stops flowing does the P and Q meet. ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரீமை இங்கே கன்சிடர் பண்ணிக்கவாங்க. ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளோ இருந்திருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 hours போயிருக்குமா. ஸோ அப்போ இது மட்டும் ஒரு 2 hours இந்த சைடு எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கும். ஸோ ஐ கெட் 9 into 2 ஐ கெட் 18. ஸோ அப்போ இது எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கும். ஸோ இங்கே ஒரு 2 hoursனால் இது 10 ட்ராவல் பண்ணியிருக்கும். ஸோ அப்போ இது இங்கேருந்து அகெயின் இங்கே வரணும். எஸ். ஸோ அப்போ 28. ஸோ அப்போ 28 டிஸ்டன்ஸை அது கவர் பண்ணணும். ஸோ அண்ட் இவங்க 2 பேருக்கு இருக்கிற ஸ்பீடோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோப்பா, தட் இஸ் ஆக்சுவலி 4. ஸோ அப்போ எவ்வளோ டைம் எடுத்துருந்துருக்கும். ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஆக்சுவலாக இதுவும் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருந்திருக்கும் அண்ட் இதுவும் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருந்திருக்கும்ல. ஸோ அப்போ அவங்க 2 பேருக்கும் இவங்க 4 பார்ட் அதிகமான ஸ்பீடான ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ. ஸோ இங்கே 7 hours வந்திருக்குமா. ஸோ இங்கே ஆப்ஷன் சி. ஸோ கிளியர் புரியுதா. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு 2 hours ட்ராவல் ஆகுது இந்த சைட் அண்ட் இதுவும் ஒரு 2 hours இந்த சைட் ட்ராவல் ஆகுது. ஸோ அப்போ இது ஸ்ட்ரீமை கன்சிடர் பண்ணிக்க வேணாம். ஸோ ஸ்ட்ரீம் ஸ்டாப்ஸ் ஃப்ளோயிங் மீன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எகெயின் இங்கே ஒரு 18 அண்ட் இங்கே ஒரு 10 ட்ராவல் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ அகெயின் இது வந்து இந்த சைட் ரோ பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்போ 28 டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ ஸ்பீட் P வச்சுருக்காங்க 4ஆல் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ கெட் 7 hours to meet. கிளியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the ratio of a perimeter of a square to an equilateral triangle is 2:3. okay, so perimeter of a square to a equilateral triangle. ஸோ அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ perimeter of square and
equilateral triangle. So என்ன ratio 2:3 perimeterக்கு ratios கொடுத்திருக்காங்க. The perimeter of a square is 16 cm. So அப்ப ஸ்கொயருக்கு 16 அப்படினா so அப்ப இதுக்கு எவ்வளவு இருந்திருக்கும் perimeter? So அப்ப 16 தான் 2 part அப்படினா so அப்ப 3 partனா you get 24. So அப்ப 24 என்னது triangle ஓட perimeter. So அப்ப each side of a triangle எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாமா? So you get side of a triangle equilateral triangle தானே. So அப்ப 24 so divided by 3 பண்ணிப்போமா. So you get actually 8. So அப்ப side of a triangle is 8. Area of a equilateral triangle கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. So அப்ப area of a equilateral triangle is root of 3 divided by 4 a square னு இருக்குமா. So that is a is actually one side is 8 னு எடுத்துருந்திருக்கோம். So you get root of 3 divided by 4 into 8 into 8. So அப்ப இதை சால்வ் பண்ணா எவ்வளவு வந்துச்சு? You get 2 8 so 16 root 3 வருதா. So 16 root 3. So option B is your answer. So யாருக்கு ஆன்சர் வந்துச்சு? So I get first perimeter க்கு ratios கொடுத்துட்டாங்க. So அதே மாதிரி perimeter of square கொடுத்தாச்சு. So அப்ப perimeter of a triangle எடுத்துக்கலாம். So அப்ப perimeter னா 3 sides. So அப்ப ஒரு சைடுக்குனா you get 8. So அப்ப area of a triangle formula substitute பண்ணனா you get your required area. Okay, so next question. So for this a vessel contains X liters of pure alcohol. A person took 40% of alcohol from a vessel and filled it with water. So அப்ப first initial எவ்வளவு இருந்துச்சு and final alcohol எவ்வளவு இருந்துச்சு. So இதுக்கு B வருதா? சூப்பர் கார்த்தி. So அப்ப first initial இந்த லெட்டர்ஸ்ல இருந்துட்டு 40% ரீப்ளேஸ் பண்றாங்களாம். So initial இது ஒரு 5 பார்ட் அப்படினா so அப்ப ஃபைனலா எத்தனை பார்ட் பாருங்க. Okay, 3 பார்ட்டா இருந்திருக்கு. 40% ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க அப்படினா so you get balance 3 part என்னது. So 60% that is final alcohol ஆ இருந்திருக்கு. So இதே மாதிரி இந்த process எத்தனை தடவை பண்றாங்க? So 3 times பண்றாங்க. 2 more times னா this process is repeated for totally 3 times. So அப்ப இது எவ்வளவு இருந்திருக்கு? So 5 into 5 into 5 so you get 125. So அப்ப 3 3 3 so you get 27. So அப்ப 27. அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? And now there are only 135 liters of alcohol left in the vessel. So அப்ப left எவ்வளவு இருக்கு ஃபைனலா 27 part. So அப்ப அந்த 135 தான் 27 part அப்படினா then find the rest filled with water னு கேட்டிருக்காங்க. So அப்ப rest is filled with water. What was the initial amount of alcohol in the vessel னு கேட்டிருக்காங்க. So அப்ப initial amount of alcohol எவ்வளவுப்பா 125 part எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சா I get a required answer. So அப்ப இது எவ்வளவுப்பா I get 5 into 125 னு இருக்குமா. So I get 5 into 125 is actually 625. So option B is your answer. So clear. Initially 100% இருக்கு 40% எடுத்துட்டு balance 60% தான் என்னது alcohol இருக்கு. Okay, so அதே மாதிரி இந்த process 3 times பண்றாங்க. So I get total ஃபைனலா alcohol எவ்வளவு இருக்குன்னு கொடுத்தாங்க. அதான் 27 part அப்படினா so இப்போ டோட்டலா இனிஷியலா இருந்த part is actually 125. So I get 625 is your answer. So next question. So எங்கன கொடுத்திருக்காங்க the ratio of a total number of boys and girls in a school is 3:2. So அப்ப boys girls எவ்வளவு இருந்திருக்காங்க that is actually 3:2 இருந்திருக்காங்க. Okay, find the difference between the 40% of your boys and 20% of your girls is 10% more than the sum of your 10% of your boys and 15% of your girls. நான் இதை என்ன பண்ணிக்கிறேன் boys girls 3:2 இருக்குல்ல for my convenience 30 20 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Okay, so 40% of your boys and 20% of your girls எவ்வளோ பார்த்துருப்பாங்க 40% of your boys னா இதுல இருந்து எடுத்துருந்தா I get இது ஒரு 30x and இது ஒரு 20x னா 40% னா you get 12x அதுக்கும் 20% of your girls க்கு difference so I get 4x. Okay, இது எப்படி இருக்கா
10 அதிகமாக இருக்கா இதுலேருந்து 10% of your boys and 15% of your girls. ஸோ அப்போ 10% of your boys sum ofனு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ 10% of your boysனா 3x and 15% of your girlsனா that is also 3x. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குது 10 ஜாஸ்தியாக இருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஸோ which is equal to 10ன்னு இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் x வேல்யூ கிடச்சிருக்குமா. ஸோ again totally 250. சூப்பர்மா ஜெனிஷா முத்து கார்த்தி. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் எவ்வளோ வந்துச்சு you get 12. so 10 அப்போ 2x is equal to 10 வருது. ஸோ you get at last x is actually 5. ஸோ அப்போ x value is 5 அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ பார்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் இனிஷியலாக பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் சேர்த்து we took 30x plus 20x. அப்போ டோட்டலாக 50x எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிருந்துருக்கணும். ஸோ you get 50 into 5. so you get 250 is your total number of students. option A is your answer. so clear. so next question போலாமா. so next question சூப்பர் ஸ்னேகா சூப்பர்மா. So 145% of 240. So 145% now you get 240 and 108. So total you get 348 வந்துருக்குமா. So 348. So minus of 85% of 320. So 85% of 320 now you get 272. So plus. So root of 4225. So எவ்வளோ பாருங்க you get 65. So 65 into 4. So I get 260. So 260 is equal to x நந்திருக்கும். So I get all over x is equal to. So 348 minus 272. So 12 add ஆயிருக்குமா. So I get 3. Sorry 12 மட்டும் minus ஆயிருக்குமா. So I get 336. Super Karthi. So option A is your answer. Super Karthi, Janisha, Muttu, Superma. So next question. So இங்கே எவ்வளோ இருந்திருக்கு get 3 and 1/4 and 3/4 add பண்ணால் எவ்வளோ பார்த்துருக்கோம் get 1/4 and 3/4. okay. so அடுத்தது add. so you get plus 5/8 of 240. so 5/8 of 40 now you get 30. so you get 150. so for 150 okay minus of 14 cube. so 14 cube now plus of 2744. so which is equal to x ன்னு வந்திருக்கும். ஸோ அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் you get 4 divided by 4 வந்திருக்கும் 1 ஆட் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்போ ஆக்சுவலாக 3 plus 1 plus 150 plus 2755 வந்திருக்கும். ஸோ அப்போ இது எவ்வளோ வந்திருக்கும் you get 150 plus 2744. so you get x is equal to at last 2898 வருதா. சூப்பர் guys. so x is equal to 2898. so option B is your answer. so next question. So you have x plus 116 is equal to 275% of 52. So 52 now you get 143. So 143 plus 19 square. So 19 square 361 plus 11 by 7. So you get 12 into 11 and so you get 132. So அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் எவ்வளோ வந்துச்சு இந்த 166 இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஆஃப் 116 இருக்கும் which is equal to x is equal to. ஸோ ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வந்துச்சு at last. so you get x is equal to so 361 143. ஸோ எவ்வளோ வந்துச்சு minus of 116 520. yes. so you get 520. so option B is your answer. super Muttu Karthi super ma. super Sneha. so next question போலாமா.
So I get 1170 divided by 9. So I get 130. So minus of 735 divided by 15. So I get 49. So 49 plus 62 by 0.5% of 80. So I get 5 by 8 now. So I get 50. So 50 is equal to x. So I get x is equal to I get 190. So I get 131. Yes, Muthu Karti's option. C is your answer. So next question. Caslet. So I get Caslet Mario question. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க, the ratio of a speed of two boats P and Q rowing in the same river in a still water is 6:5. So அப்ப both speed of P and Q கொடுத்திருக்காங்க 6:5. Okay, speed. The speed of the current is 5 km/h. So the water speed is actually 5 km/h. Okay. அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? சரி, யாராச்சும் ட்ரை பண்றீங்களா? So இப்போ என்ன இருக்கு ஆக்சுவலா boat P starts from a point X. ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு எக்ஸுங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து boat P ஸ்டார்ட் ஆகுது, டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல ஃப்ளோ ஆகுதான். ஓகே, ஆஃப்டர் 1 hour boat Q also starts in the same direction from a same point. ஸோ அப்போ இதுவும் என்னது Qவும் 1 ஹவருக்கு அப்புறம் P போனதுக்கு அப்புறம் அது வந்துட்டு டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதான். ஓகே, ஆஃப்டர் 5 hours of a starting of a point P, it is found that the boat P is 55 km ahead of Q. Okay, so after 5 hours P start பண்ணதுக்கு அப்புறம் P start பண்ணதுல இருந்து 5 hoursக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிருக்காம், P க்கு Q க்கு distance எடுத்தா that is actually 55 னு சொல்றாங்க. so அப்ப இது எப்படி இருந்திருக்கும், you would have taken, so அப்ப first ஒரு distance d1, first P மட்டும் travel ஆகுதா for 1 hour. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் P மட்டும் டோட்டலாக ஒரு 5 hours ட்ராவல் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ 5 hoursக்கு டவுன் ஸ்ட்ரீமில் எவ்வளோ இருந்திருக்கும், Pயோட ஸ்பீட் இஸ் ஆக்சுவலி 6x டவுன் ஸ்ட்ரீம் தானே. ஸோ 6x + 5. ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளோ இருந்திருக்கும், 30x + 25னு இருந்திருக்குமா. எஸ். ஸோ அப்போ இங்கே இன்னொன்று அடுத்தது P ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஐ மீன் Q ஸ்டார்ட் ஆகுது, சேம் டைரெக்ஷனில் இதுக்கு அடுத்து போகுது. ஸோ அப்போ Q ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆயிருக்கும், தட் இஸ் ஆக்சுவலி எவ்வளோ ட்ராவல் ஆயிருக்கும், ஃபார் த 4 hours ட்ராவல் ஆயிருக்கும். ஏன்னா ஆஃப்டர் 5 hours ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் ஆஃப் Pன்னு தானே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ இது ஆக்சுவலாக 4 hours தான் ட்ராவல் ஆயிருக்கும், 1 hour அப்புறம் தானே இது ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு. இதுவும் டவுன் ஸ்ட்ரீம். ஸோ அப்போ 5x + 5னு இருந்திருக்குமா. ஸோ இதே d2 is equal to அப்போ 20x + 20னு இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப்டர் 5 hours, that is actually difference is 55 km. ஸோ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு டிஸ்டன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் 5 km அப்படின்னா இது எப்படி இருந்திருக்கும், இது 30. ஸோ அப்போ இதான் என்னது, நிறைய டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இதுதான் 6 ஸ்பீடும் அண்ட் 5 ஹவர்ஸும் அதான் ட்ராவல் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ 30x + 25 மைனஸ் ஆஃப் 20x + 20ன்னு இருந்திருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ, டிஸ்டன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் நான் d1 - d2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஐ கெட் டிஸ்டன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி 55னு இருந்திருக்கு. ஸோ அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் எவ்வளோ வந்திருக்கும், ஐ கெட் 10x + 5 is equal to 55னு இருந்திருக்கும். ஸோ ஐ கெட் x is equal to, ஸோ அப்போ 50 divided by 10. ஸோ ஐ கெட் லாஸ்ட் x is equal to 5. ஸோ அப்போ x value is 5 அப்படின்னா இங்கே என்னப்பா 6x 5xன்னு நான் ஸ்பீடை தானே எடுத்துக்கிட்டேன். ஆக்சுவலாக 6x 5xன்னு ஸ்பீட் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அப்போ ஸ்பீட் எவ்வளோ இருந்திருக்கும், Pயோட ஸ்பீட் இஸ் ஆக்சுவலி 30 அண்ட் Qவோட ஸ்பீட் இஸ் ஆக்சுவலி 5 × 25 இருந்திருக்கும். ஸோ ஐ காட் P ஸ்பீட் அண்ட் Q ஸ்பீட். எஸ், Z 66ன்னு வருதா, how do you get Z 66? ஓகே, பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அடுத்தது Pக்கும் Qக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஸ்பீட் கண்டுபிடிச்சாச்சு.
by using this. அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? In another case, if a boat P starts from a point Y in upstream towards a point X and boat Q starts from a point X in downstream towards a point Y. So அப்ப X க்கும் Y க்கும் travel பண்ண போறாங்களாம். So இங்க boat P so அப்ப boat P இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது and boat Q வந்துட்டு இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது and boat Q அதான் என்னது டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல அப்ப வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல தான் இருந்திருக்கு எஸ் boat Q தான் என்ன ஆயிருக்கு டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல டிராவல் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க டுவர்ட்ஸ் அட் த சேம் டைம் ரெண்டு பேரும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இனிஷியலி இஸ் இசட் ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம் தட் இஸ் ஆக்சுவலி இசட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க தென் த போட் பி அண்ட் கியூ வில் மீட் ஈச் அதர் இன் 6 hours. அப்போ 6 ஹார்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன இருந்திருக்கும் இந்த ரெண்டு போட்டும் மீட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டு போட்டுமே எவ்வளோ ஹார்ஸ் ட்ராவல் ஆயிருக்கு தட் இஸ் ஆக்சுவலி 6 hours. ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சேர்ந்து ஆக்சுவலாக கியூ வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் போயிருக்கு ஏன்னா வாட்டர் ஃப்ளோ இந்த சைட் தான் இருந்திருக்கு ஸோ அப்போ எவ்வளோ இருந்திருக்கும் கியூ ஆக்சுவலாக ஸோ 25 கியூவோட ஸ்பீடு ஸோ அப்போ 25 + 5ன்னு இருந்திருக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு ஸோ 6 hours ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அது ஒரு 6 hours அது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் பி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப் ஸ்ட்ரீம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ 30 - 5 ஸோ ஏன்னா வாட்டர் ஸ்பீட் இஸ் ஆக்சுவலி 5 ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோப்பா வருது ஆக்சுவலாக இசட் தான் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ்ன்னு மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ இகேட் இசட் இஸ் எவ்வளோ வந்துச்சு இகேட் 30 × 6 ஸோ இகேட் 180 ஸோ அப்போ 180 ப்ளஸ் எவ்வளோ இருந்திருக்கு இகேட் 25 × 6 ஸோ இகேட் 150 ஸோ அப்போ டோட்டலாக இசட் எவ்வளோ வந்துச்சு சூப்பர் சூப்பர் கார்த்தி ஸோ அப்போ இகேட் டிஸ்டன்ஸ் இசட் இஸ் ஆக்சுவலி 330 ஸோ கிளியர் ஸோ அப்போ இங்கேருந்து நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த வேலையில் வந்து இகேட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சாரி ஸ்பீட் ஆஃப் பி ஸ்பீட் ஆஃப் கியூ அண்ட் இசட்டோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருந்துருக்கோம் எஸ் ரைட் ஸோ அப்போ இதான் இந்த கேஸ்லெட் ஃபுல்லாக கொடுத்துருந்துருக்காங்க ஓகே ஸோ கிளியர் தானே எவ்ரிபடி காட் இட் ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட்டு 6x 5xன்னு ஸ்பீட்க்கு ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வாட்டர் ஸ்பீட் இஸ் ஆக்சுவலி 5ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பி வந்துட்டு கியூ வந்துட்டு எவ்வளோ ஹார்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிக்கு தட் இஸ் ஆக்சுவலி 1 hour அப்புறம் தான் அது ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ அது 4 hours தான் ட்ராவல் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் டிஸ்டன்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப்டர் 5 hours எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஆக்சுவலி 55 எஸ் சூப்பர் ஸோ அப்போ 55 ஸோ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு டிஸ்டன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி 55 ஸோ அப்போ 55 எடுத்தோம் அப்படின்னா கேட் அட் லாஸ்ட் எக்ஸ் வேல்யூ ஸோ அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா கேட் பியோட ஸ்பீட் அண்ட் கியூவோட ஸ்பீட் ஸோ அப்போ பியோட ஸ்பீட் கிடைச்சதுக்கப்புறம் இசட் ஆக்சுவலாக கியூ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் பி இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ இசட் தான் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸஸ் ஆக்சுவலி ஸோ அப்போ இது டவுன் ஸ்ட்ரீமில் ஃப்ளோ ஆயிருக்கும் இது அப் ஸ்ட்ரீமில் ஃப்ளோ ஆயிருக்கும் ரெண்டுமே 6 hours அப்புறம் மீட் பண்ணுது ஸோ அட் த சேம் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால ரெண்டுமே 6 hours ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு ஸோ அப்போ இதோட டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அண்ட் இதோட அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் எடுத்து யூ கெட் அ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இசட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க யூ ஹேவ் பி வேல்யூஸ் அண்ட் கியூ வேல்யூஸ் ஸ்பீட் இருந்திருக்கு அண்ட் இசட் வேல்யூஸும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி 330 இசட்டுக்கு எஸ் வாட்டர் ஸ்பீட் இஸ் 5 ஸோ நோட் பண்ணியாச்சா ஸோ கொஸ்டின்ஸ் போகலாமா எஸ் கொஸ்டின்ஸ் So, என்ன கொடுத்திருக்காங்க actually the speed of a boat P in still water is increased by 20%. So, அப்ப P ஓட speed already you have 30 yes so is decreased by 20%. So, already 30 ல இருந்து 20% decrease ஆச்சுனா you get 24. Yes, P ஓட speed is 24 and the speed of your boat Q in still water is increased by 20%. So, அப்ப Q ஓட speed எவ்வளவு இருந்திருக்கு you have 25. So, அப்ப அது எவ்வளவு increase ஆகுது that is actually 20% increase ஆகுதா. So, அப்ப 20% increase na 2.5 so you get 30. Yes, அடுத்தது அந்த speed of a stream is increased by 20%. So, அப்ப speed of a stream என்ன ஆகுது 20% increase ஆகுது. So, அப்ப water speed already எவ்வளவு இருந்துச்சு you have 5. So, அப்ப அதில இருந்து ஒரு 20% increase அப்படினா so அது எவ்வளவு இருந்திருக்கும் you get 6 part இருந்திருக்குமா 20%
kilometer per hour வந்திருக்குமா? Yes. Then find the difference between the time taken by a boat P and Q to cover 432 kilometer in downstream separately. Super, super. Karthi, Joy, superma. So அப்போ downstreamக்கு ரெண்டுத்துக்கும் difference கேட்குறாங்க இது cover பண்ணுறதுக்கு. Okay. So அப்போ 432 and 432. So அப்போ இது P ஓட timing எவ்வளோ and Q ஓட timing எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சா you get 24. So அப்போ 24 plus 6 னா you get 30. So அப்போ இங்கே எவ்வளோ வந்துருக்கும் you get 30 plus 6. So you get divided by 36. So அப்போ solve பண்ணால் எவ்வளோ வந்துச்சு you get 14.4. So 14.4 for P, you get a time for this, and in you solve பண்ணா you get downstream speed of time இது travel பண்ணுறதுக்கு இந்த distance travel பண்ணுறதுக்கு. So you get actually 1 2. So அப்போ 1 2 12. So அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் time difference கேட்டிருக்காங்க. So அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு எவ்வளோப்பா 14.4 and 12. So அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு time difference எடுத்தால் you get 2.4. So option B is your answer. Super Karthi, Joy, superma. So next question. Which of the following statement is true ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ? ஸோ you have value of z plus 50 is 375. So you know that z is 330 தானே. ஸோ அப்போ 330 ஓட 50 ஆட் பண்ணால் you get 380. ஸோ ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க 375 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபாலோ ஆகலை. ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் ட்ரூ. The speed of a boat Q in downstream is 30 km per hour. So அப்போ Q ஓட ஸ்பீட் எவ்வளோ இருந்துச்சு you have 25 Q ஓடது and downstream ஒரு 5 ஆட் பண்ணோன்னா you get 30. Yes, அப்போ இது கரெக்ட். ஸோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 follows. Okay, at the sum of the speed of a boat P and boat Q in upstream. அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் upstreamனா upstream of P and upstream of Q எவ்வளோப்பா ஸ்பீடு ஆக்சுவலாக. ஸோ ஒரு இதுக்கு 30 minus 5 வந்துருக்கும். ஸோ you get another thing is 25 minus 5 Qக்கு upstream now. So you get 25. So இங்கே ஒரு 20. So அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் you get 45. Yes, sum of the upstream speeds is 45. So அடுத்தது என்ன இருக்கு? ஸோ இதுக்கும் B தான் வருதா? ஸோ அடுத்தது the time taken by a P to cover 90 km in still water is 1.5 hours. Still water na both speed. So you get 90 divided by P oda speed is actually 30. So you get 3 hours எடுத்துக்கிட்டாங்க 1.5 னு கொடுத்திருக்காங்க. So this is wrong. So option 2 and 3 தான் correct. So option B is your answer. Super Karthi, Joy. So next question போலாமா? Super Muthu, last question. So next question. So the value of z is how much times more than the speed of a boat P in still water. So P ஓட boat speed எவ்வளோ இருந்துச்சு 30. ஸோ அப்போ அதில் இருந்து z ஓட distance எவ்வளோ டைம்ஸ் அதிகம்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ z is 330. ஓகே, அதுலேருந்து P ஓட distance is 30. ஸோ அப்போ இது எவ்வளோ டைம்ஸ் மோர்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ you get 30. ஸோ அப்போ 300 out of 30. So you get 10 times more and andrikuma. Yes, 10 times more. So you get option E is your answer. So clear? So actually P oda idhula irundha adu evlo times jaasti abingiradhukana percentage ketirukanga. So you get here 10 times more. So option E is your answer. ஸோ ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான் இன்றைக்கான கொஷின்ஸ் முடிஞ்சது. திரும்பி நாளைக்கு நம்ம செஷன் ஷெட்யூல் பண்ணிடலாம் முன்னாடியே. ஸோ டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ்னால தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. ஸோ தாரணி, நீங்கள் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தீங்க, கண்டிப்பாக சொல்லலாம் சீக்கிரம். ஸோ ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஆல். ஸோ நாளைக்கு திரும்ப நம்ம செஷன் இருக்கும்பா, இதே டைமிங். ஸோ ஒரு 10 minutes லேட் டிலே ஆச்சுனாலும் நம்ம செஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஆல். ஸோ தேங்க்யூ முத்து.
தேங்க்யூ மா.